Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us discuss about the Patent Acts of 1970. Now, what is this Patent Act? This Patent Act 1970, it came into force on 28th April 1972. So this Patent Act, it came into effect, means it came into force on 20th April of 1972. It came along with the Patent Rules of 1972. So this Indian Patent Act, it came with the Patent Rules of 1972. So before this, there was an act called as Indian Patents and Design Act of 1911. So this Indian Patents and Design Act of 1911 was replaced by the Patents Act of 1970. So this act, the Patents Act of 1970, was based on the recommendation of Iyengar Committee report. So ಈ ಒಂದು ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 20th April 1972 ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1911 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ನ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1970, ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1970 ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕಮಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಾರೋ ಆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now, what is the meaning of patent? Patent is a legal document granted by the government giving an inventor the exclusive right to make, use and sell an invention for a specified number of years. So, it is a legal document and it is issued by the government. So, the government will issue the patent to the inventor. So, it is issued for whom? It is issued for the inventor. It is given to an inventor the exclusive right. The exclusive right means what? Only he will have the right to use it, nor excluding him, nobody else will have the right to use it. So the only person who has invented will have the right to make the product, use the product and sell the product. So this will be for a specified number of years. This patent will be given for a specified number of years. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. Now previously someone would have invented something and you make some improvements, significant improvements, which is very important improvements for that particular invention. So for that also you can gain the patents. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, salient features of patents. So what are the features of patents? Now the Indian Patent Act, this Indian Patent Act, it provides provision to safeguard intangible property. What is this intangible property? Which cannot be seen, cannot be touched and only it can be felt. So this intangible property, whatever it is, their invention is also the creativity which is there in your mind is also an intangible property. Nobody can see your creativity, it's in your mind. So
these intangible properties will be safeguarded through the use of patents. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ತನಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್? Protection has been given both to the product as well as patent. So whatever the invention he has done, for that also there is a protection, and whatever the patent he has obtained for that particular product, for that particular patent also there is a protection. Then the time period lasts for 20 years. So once a person has obtained the patent will be with him for 20 years. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ತನ್ನ ಬಳಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವನನ್ನ ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದ process if required. So before giving the patent there will be a proper examination going on. So whatever the inventions you have done, the government will examine the inventions, and only when the government is satisfied with your invention and the government feels that nobody else have done that and only it's you who has done that, then after all this examination they can issue the patent. So by chance, even if patent is already given and after the issue of patent also they can examine the invention. So by chance ಈಗ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Biodiversity and protection of environment is also covered in this provision. So in this particular act, the protection of environment and about biodiversity, the both also they have focused. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ಸ್. ಸೊ the movement is very fast, so the system is very fast, so one can easily get the patent after he undergoes certain procedures, and the fake inventions or which cannot be patented can be easily discarded, it can be easily removed because of the fast track method. So they have developed a fast track method. So with the help of this fast track method, the unpatentable inventions, if anybody has come for an appeal, then all these appeal can be easily discarded. Next, conditions for the inventions to get patent. So what are the conditions for the inventions? First, patents are granted for innovation. Innovation means innovative. You should have done on your own innovative ideas. So innovations ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾವೆಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಟಿ? Novelty means it should be new. Novelty means it should be quality of being new. They should feel that it is something new and which is not there. Then it should be utility. Utility means it should be useful or profitable or beneficial. Then it should be non-obvious. Non-obvious means it should not be seen by anyone till now. So it should be a surprising factor. ಈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ಎನಿವನ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲೂಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what can be considered as an invention? An art. So person does an art or a process, he invents his own process or method of doing it or manner of manufacture. So everyone will be manufacturing some product. If a person invents new machine or a new way of manufacturing or effective manner of manufacturing, that all becomes an invention.
ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಒಂದು ಕಲೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮಷೀನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. So you have founded a new machine, by chance a new way of tailoring machine you have found out. Apparatus also you have found out. So these are all comes under inventions. ಒಂದು ಹೊಸ ಮಷೀನ್ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್. So any new substance means it's a product. Any new product, physical product you manufacture, and it is having something useful features in that. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೇಟೆಂಟಬಲ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್? Some of the inventions are also non-patentable. Inventions contrary against natural laws. By chance, you have invented something which is against the natural laws or it is illegal, then that cannot be patented. ಯಾವ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ or harmful to public health and interest. So any inventions which may harm the public health and which may harm the public interest, that cannot be patented. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾನಿಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ or theory which cannot be applicable, means discovering some nonsense scientific principle which is not at all, which cannot be applicable in reality, means you give your own laws and that you cannot prove that law, means they cannot get a patent for that. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then discovery of new use of existing product. There's already an existing product and people will be using that product, but you will just find out. Discovery means what? Discovery means, see, there are two things. One is discovery and one is invention. Discovery means which is already there, which is already been invented, but you find it out. They say Columbus discovered America. So America was already there. Columbus just saw that and he discovered. But what is invention? Means nobody has done that. You do it on your own. So this is the difference between inventions and discover. Discovery andre already irutte, aduna ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ, ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. So discovery means already it's there and you find it out. So that also cannot be patented. Next, mere mixture or admixture means you have, which is that you will take something mixed with something else. Means something you have taken, A product you have taken and B product you have taken, you mix A and B product ideas and you create a C, then that is cannot be patented. So mixture or admixture ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಮರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ arranging rearrangement means changing some design, changing some shape or duplicating the existing product. You would have seen the water bottle. They'll make some duplicate companies have come which will look to the similar to the original company. So this and all cannot be patented. Next, method of agriculture and horticulture. See like the first I'll explain this one. See, arrangement and rearrangement. Okay. So ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಪನಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, such as for example producing a plant or regarding cultivation or improvement of soil, it is not at all an invention which has come by naturally, it has come, so nobody has invented that and it cannot be considered as inventions. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಯಿಲನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ it is come by many years before only it is there, so nobody can invent any surgical treatment, so that's why it cannot be patentable. Next, discovery means, as I told you, which is already there and you have invented, so for discovery also you cannot take the patent. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಪಡೀತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿನ ನೀವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಬಿ ಎನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದ atomic energy whatever you have invented, the patent will not be obtained for that inventions. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ and what is inventions and which cannot be patented. In our next video, we shall see the procedure for obtaining a patent. I'll come back with our next video. Till then, study well. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.